மகிழ்ச்சிகரமாக முக்கியமாக நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக நினைக்கிறது அருண் நடத்துறதுனால. அருண் வந்து அவரோட படம் பார்க்குற முறையே வந்து ரொம்ப முக்கியமான படங்களை அவர் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குறது. ஒரு படத்தை எதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறோன்ற ஒரு காரணம் முக்கியம். ஃபெஸ்டிவலில் எல்லா படங்களையும் நம்ம வந்து குறியிட்டால் மட்டும் போதாது. இந்த படங்கள் எல்லா படங்களும் சேர்ந்து கோர்வையான உணர்வை கொடுக்குது. அந்த படங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கலெக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அருண் அதில் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுறாரு. இந்த திரைப்பட விழா மேலும் பெருசாக வளர்றதுக்காக இன்னும் தொடர்ந்து ஒரு இந்தியாவில் முக்கியமான திரைப்பட விழாவாகவும் மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. காரணம் அருண் நடத்துறதுனால தான் சொல்கிறேன். அருண் மாதிரி ஒரு சினிமாவில் இல்லாத, அதே நேரத்தில் சினிமா மேலே இவ்வளவு நெருக்கமான உணர்வை கொண்டு இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற நபர்கள் ரொம்ப கம்மி. அதனால் இது ரொம்ப சிறப்பாக அமையணும், தொடர்ந்து நடக்கணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன். செக்ஸி துர்கா பயங்கரமான கண்ட்ரோவர்சியில் இன்னும் போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி வி வாண்டட் டு ஸ்க்ரீன் த ஃபில்ம் ஹியர், ஆனால் இன்னும் பிரச்சனையில் இருக்குது. அண்ட் ஐ திங்க் மோர் தென் 30 இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் ஸ்க்ரீன் ஆகி அண்ட் IFFRல ரோட்டர்டம்ல டைகர் அவார்ட். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபில்ம் டு எவர் வின் அ டைகர் அவார்ட். ஸோ வி ஹேவ் அ ஸ்டார் வித் அஸ். ஆனால் அவர் படத்தை நம்ம பார்க்க முடியல. அதுதான் the fate of this country. So இந்த செஷனில் அனன்யா வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து மீ2 ஹேஷ்டேக் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். உட்டி ஆலனையும் பொலான்ஸ்கியையும் பார்க்கலாமா தொடர்ந்து அப்படிங்கிற குழப்பத்துலேயும், திலீப்போட படங்களெல்லாம் எங்கே போடுறது அப்படிங்கிற குழப்பத்துலேயும், இன்னும் என்னென்ன குண்டெல்லாம் வெளியே வரப்போதோ இந்த மீ2 ஹேஷ்டேக்கில் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயும் இருக்கிறோம். ஆனால் கேரளாவில் ஃபென்டாஸ்டிக் இனிஷியேட்டிவ் ஒன்று பண்ணுறாங்க, விமன் இன் சினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கலெக்டிவ் விமன் இன் சினிமா கலெக்டிவ் ஆரம்பித்ததுலேருந்து அங்கே பயங்கர கான்ட்ரவர்சிஸ் தான் ஓடிட்டுருக்கு. வி ஹேவ் ப்ரில்லியன்ட், அதுதான் தெரியல, கேரளாவில் வந்து அங்கே இருக்கிற ஆக்ட்ரஸஸோட இன்டலெக்சுவல் கோஷன்ட்டுக்கு அங்கே இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் வந்து லிவ் அப் பண்ண முடியல. அதனால தே ஆர் பார்வதி, ரீமா, லைக் எவ்ரிபடி இஸ் கிக்கிங் ஆஸ். அந்த கலெக்டிவ் மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் வெளியே வந்துட்டுருக்கு. ஹாரஸ்மெண்ட் இன் ஒர்க் பிளேஸ் ஃபார் விமன், அந்த விஷாகா ஜட்ஜ்மெண்ட், விஷாகா செல், இதெல்லாம் சினிமாலையும் வரணும், இண்டஸ்ட்ரிலையும் வரணும். அண்ட் மென் அண்ட் உமனுக்கு ஈக்குவல் வேஜஸ், இந்த விஷயங்களை கொண்டு வரணும். ஸோ நாட் ஓன்லி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் விமன் இன் சினிமா, இட்ஸ் ஆல்சோ அபவுட் ஃபேர் treatment of women in cinema. And சனல் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற சென்சர்ஷிப் டிஸ்கஷனோட சென்ட்ரல் பீஸாக இருக்கிறார். ஏன்னா செக்ஸி துர்கா படத்தை நான் 2 வருஷம் முன்னாடி கோவாவில் பார்க்குற அதிர்ஷ்டம் எனக்கு இருந்துச்சு. ஐ saw it in the அந்த அங்கே இருக்கிற வியூவிங் ரூமில். இட்ஸ் a fantastic piece of cinema. பட் அந்த சினிமாவில் செக்ஸி துர்கா அப்படிங்கிற பேரு, அந்த பேருங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டுமே he is getting censored by CBFC. நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் மட்டும் சென்சார் ஆஃபீஸர்ஸ் இல்லை. நமக்கு CBFC, அப்புறம் கர்ணி சேனா, அப்புறம் வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்ட்ரி, அப்புறம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், அப்புறம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ரிஞ்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அப்புறம் இருக்கிற எல்லாருமே சென்சார் போர்டு ஆஃபீஸராக. ஐ திங்க் இந்தியாவோட பாப்புலேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30% சென்சார் போர்டு ஆஃபீஸர்ஸாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சினிமா இயங்கிட்டு இருக்கு. செக்ஸி துர்காவை இன்னும் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் ஸ்பேசஸில் கூட ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியாத சென்சர்ஷிப் ஃபைட்டை வந்து சனல் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் இஸ் நாட் சம்ஒன் ஹூ இஸ் கிவிங் அப். அதுதான் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் கிட்ட ஒரு 35 கட்டு உங்கள் படத்தில் பண்ணணும், சரி இந்தாங்க ஒரு சூட் கேஸு ஒரு 10 கட்டு மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்ற ஒரு நெகோசியேஷன் போகும். பட் தட்ஸ் நாட் ஹவ் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபில்ம்மேக்கர்ஸ் ஆர் ஃபில்ம்மேக்கர்ஸ் ஆர் பேஷனேட் அபவுட், ரியலி பேஷனேட் அபவுட் சினிமா ஒத்துக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ ஹீ இஸ் நாட் ஈவன் அக்செப்டிங் ஃபார் ஈவன் 1 கட். அண்ட் ஆல்சோ இது ஒரு மாதிரியான பேரனோயா, துர்காங்கிறது சாமி பேர், இதுக்கு செக்ஸின்னு எப்படி பேர் வைக்கலாம், இந்த மாதிரி இந்த சேனாக்கள். ஐ மீன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் அதர் சினிமாஸும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பத்மாவத் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். பட் பத்மாவத் மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிளிட்ஸ் சினிமாவுக்கு வந்து இட்ஸ் ஆல் ஆடிங் அப்.
ஸோ பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து கல்லா கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமாவுக்கு இந்த மாதிரியான ஃப்ரெஞ்ச் சென்சர்ஷிப் வந்து அந்த படத்தை பார்க்கக்கூட முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம சனல் கிட்ட பேச போகிறோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லோகேஷ், I think the first, he's a proud director of the first gay Tamil cinema. So, yeah, I mean, give him an applause. அவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னலி நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அவருடைய படங்கள் போயிட்டுருக்கு. அந்த படம் வந்து போயிட்டுருக்கு. அவரையும் நான் கோவாவில் தான் சந்தித்தேன், I think 2 yearsக்கு முன்னாடி. And he is in every international LGBT festival. But I would be happy if that film is part of all the festivals. Like, we don't need to box Lokesh film as a gay film or LGBT film or queer cinema. I think, all our LGBT friends, they are people first. Adhe mari cinema about LGBT community is cinema. It's not LGBT cinema. So, என் படம் கூட அப்படி தான் நான் வந்து எப்பயுமே எல்லா இடத்துலையும் கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பாக்ஸ் இட். அண்ட் எல்ஜிபிடி ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் அப்ளை கூட பண்ணுறது கிடையாது. தே தெம்செல்ஸ் பிக் த ஃபில்ம். My son is gay and has traveled to across the continents. It's also a very, very, a gem of a film. லோகேஷ் கிட்ட பேசுவோம் இந்த மாதிரியான ரெப்ரசன்டேஷன். இப்போ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் ஓகே ஒரு எல்ஜிபிடி ஃபிலிம் போடுவோம், ஒரு இந்த மாதிரியான டோக்கனிசமில் தான் இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு இடம் கிடைக்குதா? இஸ் இட் ரியலி கிரியேட்டிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் எம்பத்தி வித்தின் தி ஆடியன்ஸ் இந்த மாதிரியான கியூர் சினிமா? அண்ட் வாட் ஆர் தி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ரெப்ரசன்டிங் கியூர் கம்யூனிட்டி ஆர் இந்த மாதிரியான ஐடென்டிட்டி, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான? அண்ட் ஆல்சோ மெயின் ஸ்ட்ரீமில் அவர் ஐ திங்க் ரிலீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெயின் ஸ்ட்ரீமில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரியான சினிமாவுக்கு அவர் என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாருங்கிற விஷயங்களை அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் சனல் பிகாஸ் வி ரியலி வாண்ட் டு லிசன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு செக்ஸி துர்கா. எங்கே இருக்குது? ஹைகோர்ட்லையா, சுப்ரீம் கோர்ட்லையா, இல்லை எங்கே இருக்குது? It is in this High Court, Kerala High Court. Yeah. Actually, Kerala High Court delivered a judgment which is not, in favor of me or in favor of the government. It's like very sad situation is that courts are not even able to give a judgment which is proper and concrete. They also are doubtful if we give a judgment, then whether it will be properly valued by the government. Who has to implement the judgment? The government. So I think the courts are also having a problem. Now, if they give a strong judgment, if the government is not valuing it, then the value of the court is going down. So, it is in that situation the courts are tending to give a judgment which is not favor of the plaintiff and not favor of the defendant. So, it is like actually the court denied my petition, but asked the government to give a permission within 3 weeks. That is actually in favor of me. So according to that, they watched the film again and they said it is okay and they will give the clearance in 2 weeks. So I'm waiting. Wow. So Sanal, when did your film got cleared by CBFC? Like, what is the fight you actually had with CBFC? What happened to your film then? And then what happened in Goa? Because it is such a surprise. Is Goa as an international film festival, the independent jury selected Sexy Durga, and then it was not in the program. It was dropped by the ministry. Smriti Irani is a big sister now, big brother to big sister. Okay, big sister. So Smriti Irani வந்து படத்தை அதை வந்து ட்ராப் பண்ணுறாங்க. இவர் அதையும் ஹைகோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு ஸ்டே வாங்கி படத்தை வந்து நீங்கள் போடணும் அப்படிங்கிற கைட்லைன் வந்து ஹைகோர்ட் கொடுக்குது, கேரளா ஹைகோர்ட். இட்ஸ் லைக் அமேசிங். வாட் ஐ மீன், ஃபில்ம் ஆக்டிவிஸ்ட்னு போட்டுருங்க. ஃபில்ம் ஆக்டிவிஸ்ட்னா சனல் தான். லைக் he just like fought with High Court and he's fighting Smriti Irani's, Modi's and all this government engines. அவர் ஒரு ஆர்டர் வாங்கிட்டு போறாரு கேரளால இருந்து ஆர்டர் வாங்கிட்டு கோவால போறாரு. கோவால திரும்பவும் ஒரு ஜூரி போட்டு, ஏன்னா the independent jury chairman he resigned in favor of Sanal
and the other film Nude, அந்த ரெண்டு ஃபில்மும் தான் மினிஸ்ட்ரியில் ட்ராப் பண்ணுறாங்க. அந்த ஜூரி மொத்தமாக ரிசைன் பண்ணிடுது. பிகாஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஐ மீன் வி செலக்டட் த ஃபில்ம் அண்ட் யூ ட்ராப் த ஃபில்ம், லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் நான்சென்ஸ் அப்படின்னு அவங்க ரிசைன் பண்ணுறாங்க. அதனால அவங்க இன்னொரு ஜூரியை கோவாவில் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க வந்து திரும்பியும் உங்களோட ரிவ்யூ பண்ணுவாங்கன்னு கடைசி நாள் வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ணி படத்தையே போடாமல் கோவாலேருந்து அனுப்புகிறாங்க. I don't know, I mean, how to be alive as a filmmaker in this country which is so fetishized with this kind of censorship. I think Sanal will share that experience. And why again it has gone to High Court again? Actually, it's a long story. I think I need to write a book. Yeah, it's a very long story, and we are living in a country where in 3 months 3 juries came out, and only the IFI and the selectors came out that this is not going to work, and somebody else is deciding. Then why we are being chosen as jury? And after that, the Supreme Court judges came out. The democracy is in danger. They openly come out to the press. And last day, MIF jury, they came out. They said we selected some films and they are trashed by the government. So it is like we are in a very dangerous, very peculiar kind of situation, and no straight fight is going to win. That is the difficult part of this story. Actually, the jury, 3 members resigned, protesting the decision of the ministry. Actually, other members, actually they have a disagreement. They were reluctant to resign. They said, okay, we will fight within this system. And what happened after the judgment? The Kerala High Court very directly said you have to screen the film. Then the government argued that this film is censored later, so the jury has not seen the censored film, so jury have to see the censored film. Then okay, the court said, okay, let the jury see it and screen it. Then they find a lacuna there. There is a 3 vacancy, 3 members resigned, so they put new 3 members of their choice, and these 3 members filed a petition complaint against the film that there is this movie is not the censored movie. There is the word sexy can be seen, and there is 3 boxes and all. It's a very tricky situation. And just before the festival finished, I got a letter that your censorship is withdrawn or withheld. Yeah, that's why it's very tricky. Actually, I felt laughing, the government is coming down just like a common man and fighting. Yeah, it's like Smriti Irani and a small filmmaker. It's very funny situation and very dangerous also. And after that, okay, I know. Anyway, it can't be go further because the festival has finished. Then I went to the High Court. Then High Court said, that's what I said. High Court, find a strange order. Okay, we are denying your petition, but the government has to see the film and clear it in 3 weeks. So it is like, we are not their side or our side. It is like a middle path. And this is what is happening now. Tell us, Sanal, are you winning? Or what's happening? I mean, in 3 weeks your film will be out, or? I hope so. Because they have no other choice. See, these people, actually this is politics, truly politics. It is not, about art and culture and all. It is truly politics. And I'm very hopeful because after the Rajasthan election, I think they have some kind of, realization that this is not going to work. I'm really waiting. I hope something will happen. So some elections have to happen for a film to be cleared by censor board. Wow. Just imagine what a country we are living in. And tell us more about how to fight this kind of out of constitution censorship. CBFC is within
constitution, and you have revision, you have appellate tribunal, like how I went through till Supreme Court to get the clearance. But with Karni Senas and that Vanarams and this Vanarams, like how do you fight censorship? Like what do you, what do you feel like fighting this swats from the all directions? See, Lina, as you said, when the case of Padmavat, even though they fight, finally what happened, they crossed 100 crore, so it benefits. And what will be happening to our kind of film, small budget film, and we won't get that kind of, huge audience and wide release and all. And these fights, and after each fight, you lose your energy. Actually, you'll be totally disappointed, you're drained, and you won't get much energy left in you to make some other movie. So I frankly believe that, make a film, don't go to the censorship, and release to public and use other mediums and all. So I really feel that my new film, I don't feel that, they will give any certificate at all. They ban it. They will ban it. Because this is not an institution. This is kind of a cancerous, situation. So before my film, I submitted for censorship. There were thousands of complaints against the film, stating that you should not give permission to the. And you've been very, very badly, cruelly trolled on internet by the paid saffron gangsters. I think we can't depend on this system. The system is totally ruined. What I feel is, it is very difficult to fight and win. And no straight fight is going to win in this situation, because the power has been totally grabbed from people. And even the courts are realizing that their power is also not going to be acknowledged. And they are also playing kind of safe game. And we all know what is happening in Supreme Court. Now the Chief Justice says, I will look after all the PIL. And it comes out very openly. And we still say that we are in a democracy, and we have faith. There is no other option. We can only have faith. But I feel that as a filmmaker, we have to find other options. What are the options left? Make film and release it some other platform, maybe some underground platforms or Yeah, I think Anurag Kashyap's first film was censored, and he never managed to get the certificate, and it was an NFDZ funded film. He just put it in the YouTube, and he completely got banned by NFDC, and he just put it on the YouTube. I think this digital distribution is the only, it's actually a sort of failure, because the big system is closing its doors. But digital distribution is something which we can count on, I think, in this climate of, censorship. Very, very cruel censorship. It can depend on that also. I think one fine morning they will ban it. That also. I don't know. But people one-to-one connection, this kind of hidden networks as we have, and small. This is the significance of these small kind of festivals, and people connect otherwise. So you can watch movie like, maybe you give pen drive and copy it. So I think in coming 2-3 years we need to find some kind of resource like that. But like when Vikalp happened in 2004, like Mumbai International Film Festival, it brought up censorship like that, and like for Indian films, and not even the censored films have been dropped by the festival director's decision, because there is one clause in which the festival director can make decisions on certain films. And then we all filmmakers, we fought, and even filmmakers with chosen films, we withdrew from the festival. Then we had Vikalp, and then we really pushed MIF to withdraw all this censorship, because that time also it was Vajpayee, like BJP's role. Time has changed. Yeah, now with IFFI, I actually very hopefully looking forward for the filmmakers to come out and gather, and because if this happens to Nude and Sexy Durga this will happen to any filmmaker anytime. But do you think the collective sense
within the filmmakers is also getting degenerated because of the situation? I think the time has changed. The mentality has changed. See the strike in Film Institute. The students went on a strike for 1 or 2 years, right? And nobody cared. And nothing happened. And like that, 3 judges, 3 jury came out. What happened? They instituted another person, and they want what they want. So this is a tricky situation. So we can't withdraw, or we can't. If we withdraw our film, then they will put some other film of their choice, and the entire platform will be grabbed. It's always the fight which is going to be in a loss. So this is kind of a very dangerous situation where we live under a totalitarian regime. Saffron Taliban maybe. Like, what as a community, like what are we going to do as a community of filmmakers, as a community of film buffs, and cinephiles who really believe in meaningful cinema? And also, censorship is not just the right of filmmaker, it is also a basic right for the viewers, because a government cannot stop the viewers from seeing an uncensored version. Every person sitting here is entitled to see an uncensored film. So freedom of expression is just not for filmmakers. Freedom of expression is for the viewers. Actually, it is the prerogative right of the viewers. Yeah, it's a fundamental right of the viewers to see an uncut version, to see cinema which is not meddled by government, which is not cut by an authority, some 4 people sitting in the government office cutting the film. Like, this is everybody's birthright. So what are we going to do as a community is a discussion we have to keep it forward. And also let us go to Ananya. So the whole Sexy Durga is also about gender. It's about the goddess Durga and how can you name a goddess sexy. And when every 11 minutes a woman is raped in this country, they all cling to this names and goddesses and purity and all this taboos and all that. Like, so how do you see this? I mean, all these dialogues that are happening within the country, within the cinema community, how do you see this? I think, you see, I'm completely in sync with his argument, saying this is a very dangerous space for us. I think what is collectively happening, okay, all our voices are nicely muffled. They're not giving us an opportunity to speak, and that and for being a woman, I think that is going to be a little harder for us. So I think, yes, it is very, very scary to be here, and as a filmmaker, you're constantly also making this choice. I was not as bold as him, when I was making my film and I was writing my film. So I knew at the back of my head that, this subject, this entire thing is going to be not frowned upon, but, I was aware that what are the kind of responses that I'm going to get with this kind of script, and all these things played a part in my head when I was writing it. So it's a very scary space to be. And you're from the state where Gauri Lankesh was murdered in daylight and Kalbugi was murdered, and yes, it's something which is really giving us very alarming signals. Absolutely. And do you think this kind of situation also imposes some kind of self-censorship to filmmakers, particularly women filmmakers? I will be lying if I said it will not. Okay, it will definitely does. And but we have to somehow fight it through and make sure that our voice is heard. That's all I can say, because yeah. And about cinema and gender, like what is your views on representation? Now it's just not women, it's about gender. It's I mean, your film dealt with trans
people. So it's about so. Can we hear more about gendered cinema? You know? I'm actually very uncomfortable when they bracket me as a woman filmmaker, or when they bracket the film as an LGBT film, because I think that kind of seclusion also is not the right approach to it. I think we have to be more and more inclusive and watch it as a film, irrespective of instead of just boxing it. Yeah. But as far as the participation of women in cinema and participation of queer content or representation of queer community in cinema is very marginal. I think this identity is also, this categorization of films is also not, we cannot get away with that, because we need to push this content, push this representation, push more content, even if it is categorized, even if it is very uncomfortable to us. Because it's 1/3. It's not even 1/3. It's less than 1/3 of women, playing active role behind the scenes, and about this fair practices, treating women, and all this dialogues. I think this categorization is something we have to also kind of deal with. What do you think about it? No, I agree with you when you say categorization is important. Okay, categorization is important to push us and put us in the mainstream. But for me, my only problem with that is that the more you categorize, the more you're secluding, the more you're withdrawing from the mainstream. So that was my only concern. So, yeah. Yeah, when we talk about this categorization, do you think this whole tokenism is kind of affecting us? I made a queer cinema. Okay, there is a festival. Let's have a queer film. Let's put Lokesh inside the festival. So, how do you look at it? Is it a healthy trend or So I think that's more of, sometimes it helps in a way, so there is LGBT festivals. When you don't have any hope with the mainstream, there is always a space. So that is the whole idea. So I think in a way it helps. At the same time, again, you'll be categorized. So that is the problem with the you have to be mainstream end of the day to make business with the film. So you can't just hang around the festival alone. So you need to mainstream a bit. It may be online medium like Netflix, or it can be any mainstream theatrical release. So we really need to look upon the business aspect as well. So because somebody is investing, it is close to 1 crore, even if it's a small film. So you need to recover the money out of it. So I think, for me, I think we have to balance both, the festival and the mainstream, and also the LGBT festival and the mainstream festival. Is there anything called mainstream festival? Sanal started a very good discussion on Facebook on good movies, bad movies, good art cinema, bad mainstream cinema. Because now we are in a very, I take the word from Sanal as tricky, where we are in the middle of mainstream films that pretends to be art films. And as audience, we are kind of in a maze whether to, it's really tough, because national awards, national awards is a sold out space, but this is also kind of, it's a very uncomfortable situation that is spreading across the festivals, where films that pretend to be art house, films that pretend to have a good intent, pretend to be avant-garde, are picked up by the festivals because they don't know what's actually happening, locally. So, what would be your take on it? In the context of this Tamil cinema selection, I think in IFFR. And IFFR is quite well known for giving platform for art house movies.
and they select very much hardcore art house movie, very much experimental, and you can't see any other festival giving such importance to such avant-garde films. And suddenly I was actually shocked. This movie, and they presented it as a political. You were shocked. I wanted to bury myself. See, really, I don't know what happened. And I talked to somebody there, and they said, actually they also have some problem with selection, but they can't say it openly. And then the director sent a mail that we are just trying to present the mainstream cinema also. Then it is okay. If they want to present the mainstream cinema in some local language, it is okay. But when they present it as political cinema, this is as a representation of political resistance, and they are saying that there is no art house and mainstream cinema. They want to say that there is only good cinema and bad cinema. Actually, this is absurd. And what is good cinema? I may like some movie and I may dislike it, and somebody else has disliked the movie, I liked it. And so there is no good or bad, and it is totally personal choice. And you can't make an objective kind of discussion when you say that there is good and bad. And if there is 100 people, then 100 good and bad will be there. So we need to be very much clear that there is an art house movie and there is a mainstream movie. And if a festival giving more importance to a mainstream movie, then it's okay, no problem. But when a festival like IFFR, they want to grab the platform and put some movie which is not art house and which is not the character of the festival, then they want to argue that no, there is no art. Yeah. So that we need to fight, and we need to. Sometimes you will become an enemy suddenly for the festival. Oh, who is this guy to argue with us? That kind of thing can happen, but we should do that. Independent Film Festival வந்து மிகச்சிறப்பான ஒரு நியூ வேவ் தான் ஆக்சுவலி, ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் தான். இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி, இந்த டிஜிட்டலைஸ்டு ஃபிலிம் மேக்கிங் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஆக்சசிபிலிட்டி கொடுக்குது. இட் இஸ் பிகம் மோர் டெமோக்ராட்டிக். ஸோ அதனால் வந்து எனிபடி கேன் மேக் அ ஃபிலிம் அண்ட் எனிபடி கேன் tell their opinion strongly. So இந்த முயற்சி சுதந்திரத்தை விரும்பும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இது ஒரு பெரிய வந்து வரப்பிரசாதம். இது வந்து I think through this we are going to identify great filmmakers. அதுதான் that's what for me எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹையாக நான் யோசிக்கிறேன். My best wishes to Arun, Tamil Studio and this festival.